Dear students, today we are going to learn about the definite article the. Already you learned about indefinite articles and definite articles. A and an are called indefinite articles. The is called definite article. Now let us know about the definite article the. The is called definite article. Do you know why the word the is called definite article? The అనేదాన్ని definite article అంటాం అని ఎందుకంటామో తెలుసుకుందాం. The is called definite article because it is used to refer to a particular person or thing. The is used to refer to a particular person or thing. That's why the word the is called definite article. Now let us know about what are the uses and when do we use the. We have to learn when do we use the. The ఎప్పుడు వాడాలి, ఎక్కడ వాడాలి అనేది తెలుసుకుందాం. The when we speak of things which are only ones of their kind. The is used before the things which are only ones of their kind. వాటి యొక్క జాతిలో అవి ఒకటే ఉంటే అటువంటి వాటి ముందు మనం ది వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ది సన్, ది మూన్, ది ఎర్త్, ది స్కై, ది సీ. సి ది సన్. The sun is the only one of its kind. There are no suns, only one sun is there. The moon, only one moon is there. We should not say a moon, we should say the moon. We should not say a sun like that. We should not say a earth. We should say the earth, the sky, the sea, because the sun, the moon, the earth, the sky, the sea, these are the things which are only ones of their kind. ఇవి ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి మనము ముందర ది వాడాము. సి ది సన్, ది మూన్, ది ఎర్త్, ది స్కై, ది సీ, బికాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఓన్లీ వన్స్ ఆఫ్ దేర్ కైండ్. వీటి జాతిలో అవి ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రకము వేరే లేవు కాబట్టి మనము ది వాడాలి. డూ యూ అండర్స్టాండ్? The is used before the things which are only ones of their kind. The is used before the things which are only ones of their kind. Now you see, the is used before the adjectives in the superlative degrees. The is used before the adjectives in the superlative degrees. You know, there are three degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. These are adjectives. Adjectives are three kinds in degrees. According to their degrees, positive degree, comparative degree and superlative degree. These are the three degrees. Before the adjectives in the superlative degree, we use the. For example, Ramu is the cleverest boy. Cleverest boy in the class. See here, the cleverest. Clever is an adjective. Clever, cleverer, cleverest. This cleverest is the superlative degree. That's why we use the before the adjective in superlative degree. అంటే superlative degree కి ముందర మనము ది వాడాలి. Now before the mountains, rivers, we use the. Before the mountain ranges, rivers, bays, we use the. నదుల ముందర, పర్వతాల వరుసల ముందర, అఖాతాల ముందర మనము ది వాడతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది Ganges. The Ganges means Ganga Nadi.
The river Ganga is called the Ganges. The is used before this river. The Krishna, the Godavari, the Bay of Bengal, the Bay of Bengal, బంగాళాఖాతం. ఇక్కడ ది గ్యాంగస్, ది గోదావరి, ది బే ఆఫ్ బెంగాల్, ది కృష్ణ, ది కావేరి, ది హిమాలయాస్. హిమాలయాస్ మీన్స్ ది హిమాలయ మౌంటైన్ రేంజెస్. బిఫోర్ ద మౌంటైన్ రేంజెస్, బిఫోర్ ద రివర్స్, బిఫోర్ ద బేస్ వీ యూజ్ ది. ఇక్కడ మౌంటైన్ రేంజెస్ వచ్చి ది హిమాలయాస్. ది హిమాలయాస్. ది హిమాలయాస్ మీన్స్ ది మౌంటైన్ రేంజెస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతాలు వాటి ముందర ది వాడాం. ది గ్యాంగస్ నది ముందర ది వాడాం. అంటే నదుల ముందర, పర్వతాల వరుసల ముందర, అఖాతాల ముందర మనము ది వాడతాము. అండర్స్టాండ్? నౌ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హోలీ బుక్స్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హోలీ బుక్స్, పవిత్రమైన పుస్తకాల ముందర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది రామాయణ. రామాయణ ఈజ్ ఏ హోలీ బుక్. ది మహాభారత, ది ఖురాన్, ది బైబిల్. See, these are the holy books. These are the holy books. That's why we used the before these holy books. Before the holy books, we use the. But one thing we have to know. Before the holy books, we use the. But when the name of the author is prefixed before the holy book, we should not use the. For example, Valmiki's Ramayana. వాల్మీకిస్ రామాయణ. రామాయణాన్ని వాల్మీకి రాశాడు కాబట్టి అతని పేరు చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ది వాడకూడదు. ది రామాయణ అనొచ్చు, కానీ ఇక్కడ అతని ఆ పుస్తకాన్ని ఎవరైతే రాశారో వాళ్ళ పేరు చెప్పినప్పుడు మనం ది వాడకూడదు. ది వాల్మీకిస్ రామాయణ అనొచ్చు, కానీ ది వాల్మీకిస్ రామాయణ అనకూడదు. ఎందుకంటే రచయిత యొక్క పేరు ముందర ఉంటే కనుక ది వాడరాదు. ది ఇలియడ్స్ ఒరిస్సీ అని అనకూడదు. ఎందుకు? when the name of the author is prefixed before the holy book, we should not use the definite article the. the అనేది ఎప్పుడు వాడకూడదు? ఆ రచయిత యొక్క పేరు ఆ పుస్తకం ముందర ఉంటే అప్పుడు ది వాడరాదు. Now before the holy books we used the. Quran is the holy book for Muslims, Bible is the holy book for Christians, Bhagavatam and Mahabharatam, Ramayana, these are the holy books for Hindus. That's why we used the before those holy books. Now when a common noun is used as a proper noun, when a common noun is used as a proper noun, ఒక కామన్ నౌన్ గాన మనం ప్రాపర్ నౌన్ లాగా వాడినామంటే అటువంటి సందర్భంలో మనము ది వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Kalidas is the Shakespeare of India. See in this sentence, Kalidas is the Shakespeare of India. Shakespeare is a proper noun. Do you know? A proper noun is a name of a particular person or thing. Proper noun is a name of a particular thing or a person. Proper noun means particular things or particular persons or places if they have names. Properly we call them. A proper noun is a noun which is specially given name. ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం. కాళిదాస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్. Shakespeare is a proper noun. But this Shakespeare is used as a common noun. Kalidas is the Shakespeare of India. అంటే కాళిదాసు మన భారతదేశంలో షేక్స్పియర్ అంతటి గొప్ప కవిని అర్థం అన్నమాట. షేక్స్పియర్ is one of the greatest poet in the world.
Kalidas is also one of the greatest poet in India. So we are comparing our Kalidas to the greatest poet in the world, Shakespeare. So this Shakespeare is proper noun and it is used as a common noun in this sentence. So we used the Shakespeare. Usually before proper nouns we should not use the. మామూలుగా ప్రాపర్ నౌన్ ముందర ది వాడకూడదు. ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏమి? ఏ ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ పర్టికులర్లీ ఫర్ ఏ థింగ్ ఆర్ పర్సన్. ప్రత్యేకమైన పేర్లతో పిలువబడే వాటిని మనం ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం. ఆ ప్రాపర్ నౌన్ ఇక్కడ కామన్ నౌన్ లాగా వాడాము, అందువల్ల మనం ఇక్కడ ది వాడుతున్నాము. నౌ when a particular thing or person, when we refer to the particular person or thing, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిని మనం కానీ ఒక ప్లేస్ని కానీ మనము రెఫర్ చేసే ముందు మనం ది వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాల్ ద మ్యాన్ హూ ఈజ్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్. కాల్ ద మ్యాన్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్. సి call the man waiting outside. See here, a man is waiting outside means we don't know who the person is. He is not particular. If we say call the man waiting outside, బయట ఉన్నాడే ఆ వ్యక్తిని పిలుచు అన్నప్పుడు he is the particular person. When we speak of particular persons or things, అంటే పర్టికులర్ పర్సన్ పర్టికులర్ థింగ్ వాటిని మనం చెప్పేటప్పుడు మనము ది వాడతాము. దిస్ ఈజ్ ద చాక్ పీస్, ఐ బాట్ ఇట్ ఇన్ సిటిఎం. ఈ చాక్ పీస్ నేను సిటిఎంలో కొన్నాను. దిస్ ఈజ్ ది చాక్ పీస్. ది చాక్ పీస్ ఎందుకంటున్నాను? ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాను కాబట్టి. వెన్ వీ స్పీక్ ఆఫ్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఆర్ పర్సన్స్ వీ యూజ్ ది. దిస్ ఈజ్ ద చాక్ పీస్, ఐ బాట్ ఇట్ ఇన్ సిటిఎం. దిస్ ఈజ్ ద వాచ్, ఐ బాట్ ఇట్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఈ వాచ్ నేను హైదరాబాద్లో కొన్నాను. ఈ వాచే నేను హైదరాబాద్లో కొన్నానే, ఆ వాచ్ ఇదే. అంటే ఐ ఆమ్ సేయింగ్ అబౌట్ మై వాచ్ బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ ఐ యూజ్డ్ ది బిఫోర్ ది వాచ్. దిస్ ఈజ్ ది వాచ్ విచ్ ఐ బాట్ ఇట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో వెన్ we are speaking about particular things or particular persons, we use the. So here, call the man outside. The man. Man is a common noun, but we are here referring to that man as a particular person. Call the man waiting outside. బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడే అతన్ని పిలిచండి. So he is a particular person. That's why we use the man here. When we use a common noun to refer to its whole family, we use the. For example, the lotus. The lotus is a lovely flower. The lotus is a lovely flower. Here, lotus is a common noun. Lotus is a common noun. But the lotus is a lovely flower అంటే ఈ లోటస్ అనేది అందమైనటువంటి పువ్వనం. అంటే ఈ లోటసే కాదు, ఆల్ లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లవ్లీ. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ది కౌ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ అనిమల్. దట్ మీన్స్ ఆల్ కౌస్ ఆర్ డొమెస్టిక్ అనిమల్స్. ది డాగ్ ఈజ్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ అనిమల్. దట్ మీన్స్ ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ అనిమల్స్. సో when we refer to a common noun to refer to its whole family, we use the. The lotus. Here the we used. The cow. The cow is a domestic animal. The dog is a faithful animal. So this kind of usage is also we have to know. Before common nouns, when they are used to refer to its whole family, we use the. So today, when a thing or person has already been mentioned, when a thing or person has already been mentioned, in later reference, if we want to use, the is used. మనము గతంలో మాట్లాడినటువంటి ఒక విషయం గురించి కానీ ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ మనం తిరిగి దాన్ని మాట్లాడేటప్పుడు ది వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
yesterday I saw a beggar in the town. Yesterday I saw a beggar. A beggar means any beggar. I saw a beggar. నేను ఒక అడుక్కునేవాడిని చూశాను. ఎప్పుడు? నిన్న. I saw a beggar yesterday in the town. The fellow came to me to ask some money. The fellow means already I mentioned a beggar. When we refer to that person or thing which has already been mentioned, in later reference we are using the. For example, see, I saw a beggar. Here beggar is a common noun, so we use a. In later reference, if we use that person again, we have to use the. I saw a beggar yesterday. The fellow, here you see, the fellow means that person, that beggar. The fellow means that beggar. Again I am using that beggar because I am referring to that beggar which was already mentioned earlier. In the latter position, in the latter reference, I am using the to refer to that beggar. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక ప్లేస్ని కానీ ఏదైనా మనము గతంలో మాట్లాడినప్పుడు దాని గురించి తిరిగి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ది వాడాలి. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ది డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ఇది డెఫినెట్ ఆర్టికల్, దీన్ని ఎలా వాడాలనేది తెలుసుకున్నాం. నౌ in brief, when we speak of things which are only ones of their kind, అంటే ప్రపంచంలో అవి ఒకటొకటే ఉన్నప్పుడు, when we speak of things which are only ones of their kind, వాటి యొక్క రకములో వాటి యొక్క జాతిలో ఒకటే ఉన్నప్పుడు ది సన్, ది మూన్, ది స్కై, ది ఎర్త్, ది సీ, ఇలా బిఫోర్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ అంటే the cleverest boy, the smallest bird, the longest river, the highest mountain, the largest river, like that. తర్వాత బిఫోర్ ద హోలీ బుక్స్ అంటే పవిత్రమైనటువంటి పుస్తకాలు, వాటి ముందర ది వాడడం. ది రామాయణ, ది మహాభారత, ది ఖురాన్, ది బైబిల్, లైక్ దట్. తర్వాత ది ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. మనం పర్టికులర్ పర్సన్ కానీ థింగ్ని కానీ మనము తెలియజేసేటప్పుడు వాడతాం. వెన్ ఏ కామన్ నౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్. ప్రాపర్ నౌన్ను మనము కామన్ నౌన్గా యూజ్ చేసినప్పుడు కాళిదాస్ ఈజ్ ది షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అలాంటి సందర్భంలో. తర్వాత వెన్ ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ అర్లియర్, ఇన్ ద లేటర్ రెఫరెన్స్ వీ యూజ్ ది టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. గతంలో మాట్లాడినటువంటి ఒక విషయం గురించి తిరిగి మనం మాట్లాడే సందర్భంలో ది వాడతాము. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ అండ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది యాజ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.